All of you, the subject I'm going to is network analysis, unit 1, okay, introduction to the electrical circuits. So in that we have covered the topics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 topics have covered up to now. So right, yesterday class also have covered that mesh analysis. Mesh analysis going to discuss chesam. Okay na? So today topic also same. A number of problems discuss చేద్దాం. సో కంపల్సరీగా క్యాల్సి అయితే కొంచెం ట్రై చేయండి అమ్మా, ఓకేనా? సో నేను చూస్తాను, ఓకే. బట్ అప్ టు నౌ ఓన్లీ జస్ట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చెప్తాను మీకు వితౌట్ క్యాల్సీ కూడా. సో చూద్దాం. రైట్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టుడేస్ క్లాస్ మెష్ అనాలిసిస్ అండ్ అనాలిసిస్ చెప్పాను. సో ఇన్ దట్ మెష్ అనాలిసిస్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఒక ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా. రైట్, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ క్లాస్, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం we're going to discuss the next problem. So all of you try to నాతో పాటు కంపల్సరీగా నోట్బుక్లో ట్రై చేయండి అమ్మ మీరు కూడా, ఓకేనా? ఊరక చూడటం కాదు, సో చూస్తే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కాదు ఇవన్నీ. రైట్, 10 volts, this is 10 volts, and this is 5 ohms, this is 2 ohms, and this is 4 ohms, and this is 6 ohms. So he need to ask that find the currents, find the loop currents. Note down all of you, notebook lo note cheskondi. Find the loop currents. So find the loop currents for the circuit shown. Find the loop currents for the circuit shown. Okay, so loop currents means he need to find that loop currents means in this current, the current passes through this loop and the current passes through this loop. Okay, our currents calculate cheyamannadu meaning. Okay na? Right, సొల్యూషన్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో రిపీట్ చేస్తున్నాను, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైతే ఇంక యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏ యూనిట్లో ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా మీరు చేయగలరు. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్? 2. This is 1 and this is 2, and this is 1 and this is 2 loops. Okay na? Right, then loop currents. So after that you need to mention the loop currents mention cheyali. Loop currents ఏ డైరెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయాలనేది ఒక చిన్న పాయింట్. ఓకే రైట్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లూప్ కరెంట్ is like this. Let us say this is I1. I mentioned that this is I1. The current passes through this way and this way and this light this way and end here. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు ఇలా ఫ్లో అవుతుందని మీనింగ్. నెక్స్ట్ I2 అనేది ఏంటంటే నా ఇష్టం, నేను ఇలా నోట్ చేశాను. ఓకేనా, మీ ఇష్టం అన్నమాట. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఆర్బిటరీ, అంటే అది మీ ఇష్టం, ఏ డైరెక్షన్ నోట్ చేసినా సరే నో ప్రాబ్లం. కరెంట్ విల్ బి ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ షుడ్ బి సేమ్ అనమాట, కంపల్సరీగా సేమ్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ I1 అండ్ దిస్ ఇస్ I2. ఓకే రైట్, అండ్ కమింగ్ టు రెసిస్టెన్సెస్ లో ఫస్ట్ డైరెక్షన్స్ మెన్షన్ చేశాను అండ్ దెన్ పొలారిటీస్ మెన్షన్ చేయండి. పొలారిటీస్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తాను? డిపెండ్స్ అపాన్ కరెంట్ డైరెక్షన్. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ ఇచ్చేయండి మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇలా ఫ్లో అవుతుందనే మీనింగ్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఇన్ దిస్ వే, ఇలా ఫ్లో అవుతుందని మీనింగ్. అవునా, సో ఇలా ఫ్లో అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్. అండ్ దెన్ కరెంట్ లూప్ 2 లో కరెంట్ ఏంటమ్మా? ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుందంటే ప్లస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఇలా, ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్. నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్. ఓకే రైట్, సో ద డైరెక్షన్స్ కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను అండ్ ద పొలారిటీస్ ఆల్సో హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, అండ్ దెన్ లూప్ కరెంట్స్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఫర్ ద లూప్ 1. ఓకేనా, ఫర్ లూప్ 1 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద KVL equation or మెష్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, సో write the KVL equation. You need to write the KVL equation. Write the
KVL equation, eqn nothing but equation. Okay, write the KVL equation, right? So here mentioned that the current passes through in this way, right? So first of all, the current touches the 10 volts, that is minus 10, and then touches the 5 ohms, that is plus 5 into I1. Why I have written like this? So minus 10 means the voltage source minus 10, and coming to here, the voltage V is nothing but V is equal to IR, I nothing but here I1, resistance I 5. Okay, so that's why I written voltage only, voltage V is equal to IR only, I have written here. Okay, and then next here coming to it touches the plus. Okay, plus touches, and then the 2 into resistance notation, then current means the current passes through the 2 ohms resistance is I1 minus I2 like I1 plus I2. Tell me, I1 minus I2 or I1 plus I2? చెక్ చేయండి, జాగ్రత్త చూడమ్మా. ఇక్కడ పొలారిటీస్ నోట్ చేశాను. I have written the polarities. This is plus and this is minus. Here the minus and plus. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ప్లస్ మైనస్ అండ్ ప్లస్ మైనస్ నోట్ చేశాను కాబట్టి I1 plus I2 నోట్ చేశాను. బట్ హియర్ ఐ మెన్షన్ దట్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ హియర్ మైనస్ ప్లస్ నోట్ చేశాను, అంటే ఆపోజిట్. సో యూ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ I1 minus I2. Okay, simply you can say that I1 minus I2. ఇంకే రిమైనింగ్ ఏమైనా డివైస్ ఉన్నాయా, దట్ ఈస్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయా? నో. 1 2 3, this is 1, this is 2 and this is 3, which is equal to 0. అంటే the algebraic sum of the voltages around the loop is equal 0. So this is the 1 voltage 10 volts. Here we appear 1 volt 2, that is voltage across the 5 ohms. Here the voltage across the 2 ohms. So ఇది appear చేశాను, right? So from this solve it. So I1 means 7I1, right? We can say that this is 7I1 minus 2I2. 7I1 minus 2I2 is equal to 10, right? That equation number 1. Okay, and for loop 2 we are going to write the loop 2 equation. For loop 2 equation, okay, so for loop 2, so write the equation from here. I am going to write the equation from here, and means current e direction లో flow అవుతుంది కాబట్టి, so I can write the equation from here. So then plus, first plus resistance 4 into I2 means the current I2 only passes through the 4 ohms. Okay, 6 ohms లో flow current ఏంటి? I2 only. So plus 6 into I2. Next plus that is 2 into, so you can write it as 2 into I1 minus I2 minus I1. Already you can say that this is subtraction. I think I1 minus I2 note చేశాను, because if you consider the loop 1, if you consider the loop 2, you should write that the equation current passes through the 2 ohms is I2 minus I1, right? So I2 minus I1, which is equal to 0. So there are 3 elements, only 1 2 3, that is first 4 6 and then 2, right? So simplify this equation. I1 means minus 2 into I1 plus I2 means 4 plus 6 10 plus 12 into I2, which is equal to 0. This is equation number 2. So all of you note down these equations. Okay, so problem note చేసుకున్నామా? all of you note down these equations. How to solve this equations and means Cramer's rule idea ఉందా మీకు? Cramer's rule. Okay, so I'm going to tell you that Cramer's rule. Okay, చెప్తాను మీకు ఇప్పుడే. So Cramer's rule nothing but here, so this is 7 minus 2 and x1 and x2. This is first equation, right? And second equation we have that is minus 2 and then 12. Okay, 12. So this is delta, okay na, which is equal to, so how that is 10 and this is 0. Okay, this is I can write in terms of matrix. That is let's say this is I1. Okay, sorry, I have not written. This is I1. Just a minute. In matrix form, I am going to write these 2 equations. Okay, matrix form rasnanu. So this is I1 I2, which is equal to 10 and here 0. Okay, so in matrix form the 2 equations. So first equation matrix form, second equation, both the equations in matrix form I note chesanu. So this is 7 minus 2
here -2 and 12. Okay, and the equations, unknown parameters are I1, I2. I need to find the equations I1, I2. Okay, so 10 here, 10, and here I got C, that is 0. Okay, so like this we can written as, then I1, how to determine the value of I1? I1 we can determine I1 is equal to, so I1 is equal to, we can say that this is a value of delta. Let us say this is a, let's say delta, we can say this is delta, right? So delta anukunnam. So delta ante next to delta 1, so we can say that actually delta 1 by delta 1 by delta is nothing but a I1 formula, right? Next we can say that I2 is nothing but a delta 2 by delta 2 by delta 2 by delta. Okay, delta 2 by delta, right? So what is delta? Already I mentioned the delta nothing but I am going to write here. So delta is equal to modulus of that is 7 minus 2 minus 2 12. Okay, this is delta value, right? So what is meant by delta 1? So delta 1 means nothing but, so in the that is first column values, substitute these values, that is C values, that is you can say that 10 0. So remaining -2 and 12 the same, -2 12, this is the same. Okay, this is the delta 1 value. And coming to delta 2, so delta 2 nothing but delta 2 is equal to, so delta 2 is equal to, same here, first one is same, so 1 minus 2 is same. So second term nothing but a C values, that is 0, so 10 no 0, this is the delta 2 value. So find out these values. Okay, 7 delta value అలాగే అక్కడ చేస్తారమ్మా. Delta is equal to, we can written as so delta is equal to 7 into 7 into 7 into 12, 7 into 12, so minus is subtractable, that is 4. We can get the value delta value. Similarly delta 1, you need to find out the delta 1 value, and you need to find the delta 2 value also. How? So AD minus BC, right? AD minus BC formula. Okay, AD, ABCD lo AD nothing but 10 into 12, 10 into, so 12 minus anybody, you can solve this. Okay, so -2 into 0 nothing but a 0. Okay, and delta 2 value 7 into 0 nothing but 0 minus, so minus nothing but plus, we can say that plus. Okay, 10 into 2 20, so we can get that is delta 2 value as 20. Okay, delta 1 value as 120, this is 120 value, 10 into, so 12 is nothing but 120, this is 20 value. Okay, AD minus BC, right? So find out the value of delta value kya kache namma. So 10 right, 120, sorry, okay, okay. And then delta value kya kache namma, all of you. So delta 1, okay, delta, okay, right? So delta 1 value, that is 80, delta value 80. So this is I have written, that is delta value is 80. So then I1 value is equal to delta 1 value is 120, 120 divided by delta is 80. So you need to find out this value. Next, coming to I2. సో మీకు సరిగ్గా కనిపిస్తుందో లేదో, నేను ఇక్కడ నోట్ రెడ్ మార్క్ నోట్ చేస్తాను. I2 is equal to delta 2 nothing but we got 20, right? So 20 divided by, so delta value is 80, he mentioned that this is 80, right? So then, so I can get the values I1 and I2 like this. Okay, so find out the values of I1 and I2 also. Okay, so 120 by 80 one value, and I2 is nothing but 20 by 80 value. Okay, so find out these values. So these are the values of I1 and I2 simply. Okay, ఇలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్గా నోట్ చేయడం అనేది నేను ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ later. క్యాల్సిస్ తీసుకొస్తే నేను క్యాల్సిలో ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఓకేనా, రైట్. Right, so find out these values using calci. Okay, right, thank you. Next, shall we go for next problem? The same manner, up to now we have discussed the 3 problems for the loops, 2 loops. So coming to next problem, we go for 3 loops. Okay, so note down this problem. I'm going to clear.
right? So clear చేస్తున్నామా? Right, and then coming to the next problem, go for next problem, same problem. So find the loop currents. Okay, find the loop currents, note down the problems also. So find the loop currents, find the loop currents for the circuit shown, find the loop currents for the circuit shown, for the circuit shown. Okay, so next this is 20 volts. Let us say he has given that this is 10 volts, this is 5 ohms, note down the values also. This is 4 ohms, 2 ohms, this is 10 ohms, and again this is 5 ohms. Okay, so previous problems he has given only 2 loops. So for this given problem, so solution, we are going to discuss the solution. Right, so go for solution. So for the first, what is the first step? So let me know that identify the number of loops. Identify the number of loops. Number of loops means one. This is one loop. This is one closed path, and this is second. This is second closed path, and this is three and third closed path. Right? Three closed paths are there. Means three equations will be formed. Okay, three equations వస్తాయి మనకి. Three loops ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? త్రీ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. టూ లూప్స్ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? రైట్. The direction of the currents, I need to mention the direction of the current. So let this is I1, so this is, let us say I1, and this is I2, I mentioned this is I2, I3, this is I mentioned this is I3. సార్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తున్నారు సార్ ఇవన్నీ అంటే చెప్తున్నాను కదమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఆర్బిటరీ, ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఆర్బిటరీ. సార్ నేను వేరే డైరెక్షన్ తీసుకుంటే నాకు ఈక్వేషన్స్ డిఫరెంట్గా, వాల్యూ డిఫరెంట్, ఈక్వేషన్స్ డిఫరెంట్గా వస్తాయి, వాల్యూస్ డిఫరెన్స్కి వస్తాయి అంటే నో, ఈక్వేషన్స్ విల్ బి different, but it is only polarity difference వస్తుంది. But magnitude point of view, I1, I2, I3 values are same for the any direction of current. మీరు ఈ డైరెక్షన్ ఇలా తీసుకున్నా, ఇది ఇలా తీసుకున్నా, ఇది ఇలా తీసుకున్నా సరే, సో త్రీ డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్గా తీసుకున్నా సరే, I1, I2, I3 మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సపోజ్ I1 వాల్యూ ఈజ్ 10 ఆంపియర్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకేనా? 10 ఆంపియర్స్ ఈ ప్రాబ్లంలో వస్తే మీకు -10 రావచ్చు అంతే ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో అదొక్కటే డిఫరెన్స్ వస్తుంది, కానీ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనమాట. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సిన పని అయినా ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ డన్. అండ్ కమింగ్ టు ద పొలారిటీస్ మెన్షన్ చేయాలి, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఇన్ దిస్ వే, యూ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ దిస్ పొలారిటీస్, ఎందుకంటే హీ హాస్ గివెన్ ఆల్రెడీ ది సోర్స్, నాట్ ఏ పారామీటర్, దిస్ ఈస్ ద సోర్స్. ఓకే, నాట్ చేంజ్ ద polarities of the source. Okay, so coming to the a resistance, that is element, the current passes through in this way, then first step is minus, plus, and then minus, and coming here I1 passes through in this way, this is plus and minus. Any other elements is there? No. And coming to here, so first the current passes through in this way means this is plus and this is minus, like this is minus, plus this is minus, and then this is plus and this is minus. Okay, and come to the here third loop. Okay, so the direction of current is in this direction, right? So then this is plus and this is minus, and like this is plus and this is minus. Okay, so I have mentioned the directions also. Okay, directions and the polarities also I mentioned. So how many number of equations will be formed in this problem? Three equations, because this is first and this is second and this is third equation. Three loops are there, we can get three possible equations. Okay, right. Shall we write the equations for the loops? Right, so for loop 1, okay, for loop 1, coming to the for loop 1,
So mention the KVL, apply the KVL, same. Okay, now we can written as apply the KVL. KVL nothing but Kirchhoff's voltage law. Voltages. I need to mention the voltages. Okay. So come to first step. So the current passes through like this. Let us say this is minus 20. So first equation minus 20. So then plus touch and plus 5 into I1. We can get the value 5 into I1. Next come to here plus. So plus the resistance is 4 into, but the 4 ohms resistance in between the first and second loop. అవునా కదా, రెండు లూప్స్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి I1 current will be flow through the 4 ohms and the I2 currents also flows through the 4 ohms, right? So two currents we can be passes through the 4 ohms, means it may be the value of current is I1 minus I2 or I1 plus I2, right? So I1 minus I2 or I1 plus I2. So please show this polarities, otherwise you cannot మీరు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతే పొలారిటీస్ చూడండి. ప్లస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉందంటే డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి we can go for this is I1 minus I2. Suppose అక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉందనుకో, this is plus and here also the plus అనుకో, so then we go for I1 plus I2, same polarity కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఇది here plus here minus కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ I1 minus I2 డిఫరెన్స్ నోట్ చేశాను. ఓకేనా? రైట్. అండ్ దెన్ I1 minus I2 which is equal to 0, which is equal to 0. Okay, right. And coming to solve this so solve చేయండమ్మా. 9, right? So this is 9I1. So 9I1 minus 4I2, 9I1 minus 4I2, which is equal to, so 20, right? This is the equation number 1. Very, very important. Equation number 1. Okay. So for loop 2, I'm going to the write the equation number 2. That is for loop 2. Apply the KVL. Apply the KVL. KVL apply చేస్తున్నాను. KVL nothing but voltages. Voltage V is equal formed into I into R. I nothing but I2. So 2 into I2. I am writing from స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా ఫ్లో అవుతాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటో ప్లస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ, సార్ మరి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ మైనస్ అండ్ ఈ ఎలిమెంట్ క్లోజ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వవు, అదర్వైజ్ ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వు. ప్లస్ 5 ఇంటూ నోట్ చేసి, ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం, ఎలా అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ 2 ఇంటూ I2 ప్లస్ 2 ఇంటూ I2. నెక్స్ట్ ద లూప్ ఈస్ ప్లస్ ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 5 ఇంటూ, ఇప్పుడు చెప్పనమ్మా, దిస్ ఈస్ I2 plus I3, 5 ohms connected, that is between the loops 2 and 3. So then the current passes through the 5 ohms is both the currents, that is I2 and I3 flow అవుతాయి. 2 currents flow అవుతాయి కాబట్టి we should write that is I2 plus I3 or I2 minus I3, right? సో ఏదైనా ఒకటి రాయాలి. అవునా? ఏం రాస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఏ ఉంది. సో we can say that I2 plus I3, right? I2 plus I3, I2 plus I3. And coming to the third element, that is 4. So plus 4 into, so I2 minus I1, because minus here plus ఉంది కాబట్టి that is I2 minus I1, I2 minus I1 is equal to 0. So like this we are writing the equations, that is KVL equations. Okay, so our I1 minus I2 రాస్తే ఏంటి wrong, so you should not write that. Okay, if you consider the equation 2, so I2 current is greater than the I1, you assume that. Okay na, assume చేస్తున్నాను ఏమని, so I2 is current until for the loop current 2 equation రాసేటప్పుడు I assumed that the current I2 is greater than the I1. So for the loop 1 కి రాసేటప్పుడు, so I assume that I1 is current is greater than the I2, అలా నోట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ నాకు ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసేసిన తర్వాత I1 I2 I3 వాల్యూస్ వస్తాయి, అప్పుడు తెలిసిద్ది ఏంటి I1 is greater than I2, I2 is greater than I1 అనేది at the time we can know that. Okay, solve change. So this is 4 minus 4 into I1 plus solve చేయడము. I2 means 5 9, okay, 10 11 11 into I2, 11 into I2, 11 into I2 plus 5 into I3, 5 into I3, which is equal to 0. Equation number, let us say this is 2. Okay, so then coming to for loop 3. Okay, so for loop 3, right? So loop 3, so shall we start from here? ఎందుకంటే direction of the current is like this. The total elements are 1 2 3 ఉన్నాయి. Okay, minus 10 minus 10 plus here plus 10 into I3, 10 into I3, 10 into I3, right?
10 into I3, right? Plus 5 into, we can written as equation 5 is in between 3 and 2. Then I3 plus I2. I3 plus I2. I3 plus I2. Okay. So which is equal to 0, right? So solve this equation. So simplify cheyama. That is 5 into I2. Okay. 5 into I2 plus I3 means 15. 15 into I3. 15 into I3 is equal to 10. So this is equation number 3, right? So equation number 3. So we form the equations, 3 equations. So equation number 1 and equation number 2 and equation number 3. So 3 equations. Okay. So using Cramer's rule, we need to find out the values of I1, I2, I3. Okay na? So ఎలా చేస్తామంటే సో మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేయండి. మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేస్తారా? సో నేను ఈ సర్క్యూట్ ని రఫ్ చేస్తున్నాను. సో I got the equations, 3 equations. From the 3 equations, I need to find out the values of I1, I2, I3, nothing but it loop currents. So, my problem is loop currents. I need to find the loop currents. Okay. Right. Matrix form, and so let us say this is a matrix form 9 minus 4 0. First equation number 9 minus 4 I3 0. Okay na? Sorry. Next coming to second one, minus 4. Okay, minus 4. Second value is 11. Next third one is 5. And third equation, I1 value, no I1, there is no I1 value, 0. This is 5 and this is 15. Okay, so close this. Let's say 3 equations are there, I1, I2 and this is I3. Okay, which is equal to, so here the d value 0 is 20 undi, next second one is 0 undi, and third one is 10, right? So like this we can written as, so from this delta value, what is the value of delta? So delta is equal to, so more or less of, okay na, 9 minus 4 0. Next one is minus 4 11 5. Okay, and then 0 5 and 15. Okay, this is the delta value. Okay, and then coming to the delta 1. Okay, delta 1 value ఎలా నోట్ చేస్తానంటే, so here mention these values in first column. So this is 20 0 10. Remaining you can say same, you can write the same values. Okay, 5 0 and 5 and 15. Okay, this is the delta 1 value. Next coming to delta 2 value. Delta 2 value means ఇక్కడ note చేస్తున్నామా. So delta 2 value is same, that is 9 minus 4 0. So here I mentioned that is the d values, g 20 0 10 and remaining c values same note change, 0 5 and 15. This is delta 2 value. And coming to delta 3 value nothing but same, two columns same note chestanu, that is 9 minus 4 0 minus 4 11 5 and last one is 20 0 10. All of you please note down this. So find out the values of delta 1, delta 2, delta 3, and then I need to find the values of I1, I2, I3 kada. So I1, I2, I3 కావాలంటే ఎలా నోట్ చేస్తానమ్మా ఇక్కడ. So I1, I2, I3. Okay, I1 is nothing but, so I1 is nothing but delta 1 by delta 1 by delta. So first of all find the values of delta 1, delta 2 and delta 3 values calculate చేసేస్తే I1 is equal delta 1 by delta. So I2 is nothing but intama, so delta 2 value by delta previous calculate చేసాను already. Okay na, same అలాగే next I3 is equal to delta 3 by delta 3 by delta. So from this we can say, we can find the values. Okay,
All of you calculate these values. Okay, na? Calculate this value and comment. Okay, na? Chat box లో paste చేయండి answers. Three by three matrix calculation. Okay. Right. So delta value is 1.2, right? Delta 1 value. What is the value of delta? So delta 1 value is delta 1 value is 2600. He said that 2600, and delta 2 value is 750, and delta 3 value is 830. Okay, so please mention the delta value. Okay, delta value is 1800, right? This is 1800. Right, calculate the values.